And now we have a hotline from Yara in Syria. معلمتي السامية، تحية من أعماق قلبي لك ولفريق سوبريم ماستر تي في. أثناء تأملي على طريقة الكوانيين رأيت جميع أرواح أصدقائنا الحيوانات التي تم إنقاذها قد تجسدت من جديد على هيئة طائر سماوي ضخم يشع بهاء ونورا باللون الأبيض والذهبي، وكان يحمل على ظهره كل الأصدقاء النباتيين فيجن، ويحلق بهم صعودا بسرعة تفوق سرعة البرق نحو عوالم سماوية ومجرات مشعة شاسعة تسكنها أنبل الكائنات وأكثرها جمالا وإشراقا ومحبة ورحمة. معلمتي الغالية، نأمل الآن قبل فوات الأوان أن يلحق كوكبنا العزيز بهذا الركب نحو عالم نباتي فيجن، عالم يعمه السلام. آمين. يارا من سوريا الحبيبة. Right, so Yara, we are so inspired by your vivid inner vision, and thank you for sharing these beautiful sentiments. May you and the affectionate people of Syria find eternal peace in the glory of Allah. Supreme Master TV Team. P.S. Master conveys a loving message. Karen Yara, thank you for sharing one of your inner visions, which might serve as a kind reminder to humans how precious animal friends are, and hopefully this will incite people to treat them more lovingly and caringly. Humans would bow in gratitude to the animal people if only they knew about the immeasurable blessings they bring to earth. We should nurture them with love and kindness. May Allah show you an energetic Syria the path to lives of abundance and serenity. Sending a big hug and my love to you. Vegan side effect. Get used to invisible guards 24/7. We welcome your hotlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.